हाँ this correct? This correct? Yes, sir. Correct. Yes, sir. Correct. Yeah. So the complex number, so therefore then the metric space is called as a metric space Cauchy sequence or condition Cauchy sequence Cauchy sequence satisfy the X convergence into a point on X. So we can real numbers. What is the real numbers we are taking or here? The real numbers are the real numbers are we are taking here. The space of the rational numbers Q is not complete a metric space. There are sequence of the convergence of rational irrational numbers. So we are taking the one example here. One. And please mute. Please. Yeah. Okay, sir. 1 plus 1 by n whole power n or 1 plus 1 by 2 factorial and so on plus 1 by n factorial. So this is the factorials what we are taking the Cauchy sequence of the rational number converging to epsilon, converging to the irrational number. What is the meaning of irrational number? We cannot write in a P by Q form. We cannot write in a P by Q form. Yes. Number or rational number? Root 2 is a rational number or irrational number? It is a irrational number. Because it is not in a P by Q form. It is not in a P by Q form. P by Q form. So therefore we can write here E. We can write E does not belongs to Q. E. Cauchy sequence of the rational numbers converging the irrational numbers is E. Q is the rational numbers, na? All of you am asking. Q is what? Rational numbers or irrational numbers? Rational numbers only. Yes. Huh? Rational numbers. What is E? E is irrational number. E is irrational number covering that the irrational number E. So therefore E does not belongs to Q. So therefore E does not belongs to Q. The sequences do not converge to Q. So therefore it is the largest space of R. So therefore we can do here the already I told that root 2 does not belongs to. Am I correct? Yes, sir. So therefore the irrational number that is rational number converging to R. So a Euclidean space RK. Euclidean space. Euclidean space R power k. If x power n is a Cauchy sequence, so let xn. What we have to write? Let xn is equal to xn power 1, xn power 2, and so on. Xn power k. And n is a constant. We are taking the values. We are taking the values 1, 2, and so on k. So therefore, we are taking a epsilon greater than 0. There existing a positive number m comma n greater than n. What is that value m comma n? What is that value m comma n? Anyone tell me? Just now I told.
ఇదేనా కామా n గ్రేటర్ దాన్ ఏంటి dx xm కామా xn వస్తుందా రాదా Okay, sir. Okay. less than According to Cauchy sequence. Okay. yes it is related to Cauchy sequence Yes, less yes. than epsilon. So therefore summation of I is equal to 1 to k, that I minus xn I, that is whole square. I'm taking this, simplifying here, x m I minus I. So therefore I'm writing in place of xm in place of xm అనేది I xn I whole square, that is ఒకటి కంటే ఒకటిని స్క్వేర్ చేసిన దానికంటే వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి so therefore xn therefore xn I also Cauchy sequence అవుతుందా కాదా Okay, sir. అవుతుంది. అవుతుంది. So therefore the R is a complete metric space here. Therefore xn I is equal we can write here x power I. So R in belongs to R, I is equal to what we are taking 1 2 and so on k here. So therefore k, so therefore belongs to k, therefore 0. So epsilon greater than 0 we are taking here epsilon, it is less than 0 or greater than 0. Greater than 0. Why 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 greater than 0? Why greater than 0? Epsilon greater than 0, then epsilon by root k means also we can get above the 0. ఇప్పుడు 0 ఎక్కువనా ఎప్సిలాన్ ఎక్కువనా? Epsilon. సింపుల్ కండిషన్ 0 కంటే ఎప్సిలాన్ 0 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి greater than 0 రాసాం కదా? Yes, sir. Correct only. Epsilon is greater than 0, but epsilon by root k ante Also greater than 0. What is the root 2 value? 1.7. 1 by, suppose epsilon we are taking 1 below value. 1 below means 0.999 by 1.17. You have to do, all of you, 0.999 by root 2 value 1 point, how much told? Yeah, it will be 0 point something only, but not less than. Yeah. So greater than 0 or not? Yes, It is yes. greater than 0. Okay. So Yes. therefore this is a condition. So therefore greater than 0 here. So therefore I'm writing here n greater than ni is equal to modulus of xni. For less than epsilon by root k, this value is highest here. So therefore n is equal to maximum n1, n2, n2, n3 and so on. Nk we are writing here. So therefore we are taking here n greater than n modulus of xni x power less than epsilon by root k, that is I is equal to 1 2 and so on k. So therefore so this one may be written as dxn comma x. రాసుకోవచ్చా అండి? Raskoch according to Cauchy sequence. We can write. Exactly. According to Cauchy sequence, we have to write here. So therefore xn stands to x, I am writing here. Therefore n stands to infinity, I am applying here. So therefore the Euclidean domain r power k is satisfying the condition. So therefore r power k is satisfied. Am I correct? This is very important for your examination. You have to study C of AB also. Now I am going to one theorem in this unit. Anyone don't understood, ask me, I will clarify. Let x be a
complete metric space and y subset of x, then capital Y is a complete metric space if and only if y is closed in x. This is the theorem. Very important. This is a complete metric space in y subset of x. Y is a complete metric space if and only y is closed in x. So I'm asking here, complete metric space y belongs to x. Y belongs to, is the limit point of x or limit point of y? I'm asking you only. What, sir? Can you repeat the question? Let y be a complete metric space. Y belongs to S is the limit point of x or y? X. Why? Y belongs to X. Sir. It is a y belongs to x. అంటే x విలువలు ఎందులో ఉన్నాయి? y లో. లిమిట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? లిమిట్ పాయింట్ x అవుతుంది కదా. x is equal to x1, x2, x3, xn. అప్పుడు నేను ఏం చెప్పుకున్నాం మనము, టోటల్ గా దీన్ని ఏ అనుకుంటే x1 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, x2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, x3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, కానీ అది ఏ డయామీటర్ కి మాత్రం అప్లికబుల్ కదా అనుకున్నామా లేదా? అవును సార్. ఇప్పుడు అనేది ఇప్పుడు అప్పుడు x ఎట్లా అవుతుంది ఇది అంటే x ఇప్పుడు x విలువ y లో ఉన్నట్లయితే స్మాల్ y, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ క్యాపిటల్ y, y బిలాంగ్స్ టు x అనేది ఒక పాయింట్ అయినట్లయితే అప్పుడు ఆ లిమిట్ పాయింట్ అనేది ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ y అవుతుంది. ఎందుకు క్యాపిటల్ y అవుతుంది అంటే ఈ y వాల్యూస్ x లో ఉన్నప్పుడు, క్యాపిటల్ x లో ఉన్న పాయింట్ ఆఫ్ y లో అది లిమిట్ పాయింట్ అయితే దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏ సీక్వెన్స్ హియర్ yn in y, so therefore I am writing here y stands to y, so therefore n is Cauchy sequence in y. You are now understood? ఏమి చేయాల? y belongs to x రాసాము అంటే ఆ కండిషన్ లో x ప్లేస్ లో x belongs to x అన్నప్పుడు అది లిమిట్ పాయింట్ x అవుతుంది. y belongs to x అన్నప్పుడు కూడా y belongs to x అన్నప్పుడు కూడా y అనేది దాని లిమిట్ పాయింట్ y అవుతుంది. ఎప్పుడు Cauchy సీక్వెన్స్ లో x1, x2, x3, xn తీసుకున్నప్పుడు దాని లిమిట్ పాయింట్ xn అవుతుంది. కానీ ఇందులో y తీసుకున్నప్పుడు yn అనేది క్యాపిటల్ y లో కనుక అయినట్లయితే the yn is equal to Cauchy sequence in capital Y. Any doubts ask? చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు, అడగండి, క్లారిఫై చేస్తా. మేక్ ఫాస్ట్. సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ గ్రాఫికల్ గా చూపించగలరా? అప్పుడు క్లియర్ గా కొంచెం అర్థం అవుతుంది. గ్రాఫికల్ ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ లేదు. ఐ విల్ ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ కాదమ్మా, ఇప్పుడు Cauchy సీక్వెన్స్ ఏమన్నామమ్మా మనం? Cauchy సీక్వెన్స్ ఏమన్నాం? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఇన్ a set. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా చూడు, X1, x2, x3, xn అన్నప్పుడు xn కాల్డ్ ఈజ్ యాజ్ Cauchy సీక్వెన్స్ అన్నామా? Yeah. Yes, sir. Distance between 2 points is greater than epsilon. Who is speaking? Yeah, Sunita sir. x1, x2, x3, xn అన్నప్పుడు ఇప్పుడు xn అన్నప్పుడు xn కాల్డ్ Cauchy సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు x వాల్యూస్ y వాల్యూస్ x లో ఉండొచ్చా లేదా? ఉంటాయి సార్, ఎందుకంటే y సబ్సెట్ ఆఫ్ x తీసుకున్నారు కదా. అంతే కదా. అప్పుడు y సబ్సెట్ ఆఫ్ x తీసుకున్నప్పుడు y బిలాంగ్స్ టు x అనేది అంటే స్మాల్ y వాల్యూ ఎందులో ఉంటుంది? లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ y లో ఉంటుందా లేదా? యా. సో y సబ్సెట్ ఆఫ్ x తీసుకున్నప్పుడు x లో ఉన్నటువంటి విలువలకు లిమిట్ పాయింట్ y అవుతుంది. y అయినప్పుడు Cauchy సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? y1, y2, y3, yn అయినప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ఏమని రాస్తాం సింప్లిఫికేషన్ గా? yn అనేది yn స్టాండ్స్ టు y అయినప్పుడు y అనేది Cauchy సీక్వెన్స్ ఇన్ y అవుతుందా కాదా?
Yes, sir. గ్రాఫికల్ గా వచ్చినప్పుడు చూస్తానమ్మా, ఇక్కడ దొరికితే చూసి చెప్తాను గ్రాఫికల్ గా. ఓకేనా? No, sir. Since y is a complete metric space, so therefore yn is converges to y naught and y. So therefore I am writing here y is equal to y naught and y belongs to y. Therefore the conditions are satisfied. So therefore, hence y is closed or open. I is closed. Why it is closed? Y belongs to capital Y. Yeah, y belongs to x. Y is subset of x కాబట్టి y is closed. Y subset of x కాబట్టి, so therefore Y is closed. yes, hence y is closed. This is the theorem you have to understood and write. So conversely, let y be closed. So in yn Cauchy sequence, జరుగుతుంది. yn is also a Cauchy sequence in x. Yn is also Cauchy sequence, yes or not? Yes, yes, sir. Cauchy sequence in x. So therefore, and the convergence is y belongs to s or not? X, yes. Yes. Hence y is complete or not? Completed. అన్ని రివర్స్ లో రాసామంటే అక్కడ క్లోజ్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దాన్ని కన్వర్స్ గా తీసుకుంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై. క్లియర్? Yes. ప్రశాంత్ ఇది ఆఫ్ చేయలేదా? దయచేసి మాట్లాడొద్దు. మొన్నేనా? రియల్ అనాలిసిస్ అండి ఇది నెక్స్ట్ వీక్ టైమింగ్స్ ఇదే టైమింగ్ ఉంటుంది. మీకు లింక్ రియల్ అనాలిసిస్ లింక్ వస్తుంది. డోంట్ టెన్షన్ ఇట్. అదే ఎవరండి కంటిన్యూగా చెప్తుంటే? Cantor's intersection theorem, very most important theorem. Cantor intersection theorem. Sir, page number. Right first, okay? Okay, sir. A metric space X is complete if and only what is meaning of non-empty closed sets? Anyone tell me what is non-empty means? What is non-empty? It has some elements. Some elements is there or not? Yeah, Yes. there. Yes. Some elements is there. There are some elements. Tell anyone, I'm telling Lakshmi, don't give the chart. I will tell you. They will ask in the examination Cantor intersection theorem or a metric space is X is complete if and only in the decreasing sequence Fn. A non-empty closed sets of X such that df of n stands to 0. F of intersection of n to 1 to infinity contains only one point of X. So this is the theorem. So I'm asking, then I am writing the proof. Don't try, don't. I'm taking. Okay. X be a complete metric space. So complete means both convergent and Divergent. You will understood. Who is speaking? Sunita, sir. Wait, I will tell you. You will understood. Let X be a complete metric space. Consider a sequence. X converges to a point of X. Fn of non-empty closed set of non-empty. Again telling this is some elements is there as
Closed set means non-empty closed set. What is the symbol? What is the symbol? Superset. Exactly correct. Superset. F1 superset, F2 superset, F3 superset, and so on superset of Fn. ఎప్పుడు అందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే f of n is non-empty closed subset. F1 superset, F2 superset, F3 superset, and so on superset అయినప్పుడు f of n stands to 0, the condition is satisfied. Then the condition f is equal to intersection of n is equal to 1 to infinity. I'm taking here has most one point that since f of n is non-empty set, is the possible selective sequence xn. So therefore, ఒక్క ఎలిమెంట్ కనుక ఉన్నట్టు empty non-empty set అయినట్టయితే మనం ఏం రాస్తాం? xn belongs to fn. So therefore, xn belongs to n. So therefore, the condition is d of fn stands to 0 here. So therefore, d of fn stands to 0. That is called as xn. D of fn stands to 0. Xn belongs to fn. It is called xn. So therefore, it is xn. What is meaning of xn? It is a Cauchy sequencer. Cauchy sequencer or not? Yes, Yes. it is a sequence. It's a complete metric space or not? Yes. So if the Cauchy sequence complete metric space here, so therefore I'm writing complete metric space means xn stands to x here. So therefore x belongs to x. So therefore e of xn is a finite. So there exists a positive number. I'm writing here n greater than n. N greater than n. So therefore xn belongs to fn. I'm writing the condition is x belongs to intersection 1 to infinity fn. That means 1 to infinity fn superset of fn plus 1. Superset means f of n plus 1 కంటే f of n విలువ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఏమి ఎక్కువ ఉంటుంది విలువ ఇందులో? F1 f of n. f of n విలువ ఎక్కువ ఉంటది. For every year. So these conditions are satisfied here. For every infinite, for every e is infinite, the limit point of an is equal to, I'm writing here limit point here. Limit point I'm writing here. Limit point of the set an is equal xn comma xn plus 1 and so on. So therefore an subset of, so limit point an xn plus 1 xn plus 2. So therefore we can write an subset of fn or an superset of fn. లిమిట్ పాయింట్ లో సెట్ అనేది an xn xn plus 1 అయితే an subset of fn అవుతుందా? an superset of fn అవుతుందా? an subset of fn అవుతుంది సార్. అవుతుంది సునీత. Sir? Why? Yeah. Because Yeah. tell me. No, sir. Yeah, that is correct, sir. X is the limit point of the closed set fn. So therefore x belongs to fn. So therefore x belongs to fn. I am taking here for every small n we are taking here. Every small n taking here. So therefore x belongs to infinity to n. So therefore infinity to n and infinity f of n అవుతుంది కాబట్టి n subset of n అవుతుంది. So conversely also you have to do the same do it. Inverse f is equal to infinity, n is equal to 1 to infinity has a single element of x for decreasing the sequence of every sets such that df of n stands to 0 will the sets of the complete. మనం తిప్పి రాస్తే d of xn minus x రాసుకుంటూ తిప్పి రాసినా కూడా the condition is satisfied. So we can call we can choose here n1, we can choose here n1 less than, n2 less than, and so on, n3 less than. So here f5 is equal s1 by 2 power I minus 1. I am taking here 2 power I minus 1. Then f of I decreasing the sequence in non-empty sets we are taking here. The condition is satisfying here. So therefore the condition is satisfying. There is a conversely also. So therefore n greater than of ni d of x minus x ni plus d of x ni xn. So therefore d of x minus xn ostudadi. So the condition is 1 by 2a minus 1 plus 1 by 2a. Is it less than epsilon or greater than epsilon? Less than epsilon, sir. Less than epsilon. So that is a condition d of x minus xn also less than epsilon. So therefore xn stands to x belongs to x. Therefore x is complete space or not? X is a complete sequence.
This is the most important theorem of Kant. Any doubts, ask me, I will clarify. Please. Any doubts? No. No doubts. You have to study now here dense sets. Now, if A is a subset of metric space, X such that X is such that A now A bar is equal to 5. When A is equal to now here, sorry, now here dense subset of A bar is equal to X. We say that A is every dense of X we are taking here. So every dense of X here we are taking. So A now here dense in X. So now here dense of X, the number of subset of B also. Ante X dense X ganaka now here dense satisfy the B అనేది condition కూడా satisfy అవుతుందా కాదా? B అనేది కూడా మిమ్మల్నేనండి. Yes, sir. Yes, sir. is equal to X అయినప్పుడు A is everywhere dense in X. B bar is equal to X అంటే B condition కూడా satisfy అవుతుందా కాదా? Yes, sir. అవుతుంది సార్. అప్పుడు the dense space then may subset of B of A is also dense in X. This is the one condition. You have to study a lemma also. I am going to another one theorem. Are you understanding, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The union of finite number of now here dense sets is now here dense. Here all of you. The union of finite number now here dense sets in now here dense. So let A1, A2 now here dense set in X. I am taking A1, A2 dense sets. I am taking here in X. Let V be an arbitrary non-empty set open subset in X. So I already told in the earlier non-empty subset open subset S1 of B, S1 intersection A1 is equal to 5. Similarly, see here all of you. Similarly, we can say non-empty subset S2 subset of S1 subset of V. We can write it or not? V on arbitrary non-empty open set అయినప్పుడు S2 subset of S1 subset of V రాసుకోవచ్చా? మిమ్మల్ని నేను అడిగేది. ఉన్నారా క్లాస్ లో? Yes, sir. No, We sir. can- దీనికంటే ముందు ఇంకొక చిన్నది చెప్తా వినండి. Now A capital A is now dense is a capital A is now here dense in a metric space. Capital A అనేది dense లో metric space అవుతుంది. Capital A bar does not contain non-empty open set. A అనేది dense లో metric space అవుతుంది కానీ A bar అనేది non-empty open set కాదు. Each non-empty open set U contains, again telling, each non-empty open set U contains non-empty open subset S intersection A bar is equal to 5. Each non-empty open subset S intersection A is equal to 5. Each non-empty set open set U contains non-empty open sphere ఇది. So therefore S intersection A sphere లో కూడా S intersection A is equal to 5. అంటే ఓపెన్ సబ్సెట్ S లో S intersection A bar 5 అవుతుంది. ఓపెన్ సబ్సెట్ లో S intersection A కూడా 5 అవుతుంది. స్పియర్ లో కూడా S intersection A is equal to 5 అవుతుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి 1 and 2 is a definition of the 1 and 2 of both are same. Why? Because dense అనేది మెట్రిక్ స్పేస్ అవుతుంది, బార్ అవుతుంది కాబట్టి నాన్ సెట్ కాదు. అటువంటప్పుడు let V an arbitrary non-open subset అయినప్పుడు there exists a non-open subset S1 of V. S1 of V అయినప్పుడు S1 intersection A1 is equal to 5 అవుతుందా కాదా? ఆ నేను చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారంగా డెన్స్ సెట్ కండిషన్ ప్రకారంగా S1 intersection A1 is equal to 5 అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. అయినప్పుడు సిమిలర్లీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అయినప్పుడు S2 సబ్సెట్ S2 సబ్సెట్ ఆఫ్ S1 సబ్సెట్ ఆఫ్ అంటే ఈ రెండు దీనికి సబ్సెట్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వీక్ అవుతాయా కాదా? Yes. అప్పుడు S2 ఇంటర్సెక్షన్ A2 కూడా అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. Yes.
of A1 union A2 అవుతుందా కదా? అవుతుంది Yeah. కూడా. అవుతుందా కదా? అప్పుడు S2 intersection A1 union of S2 intersection A2 is equal to 5 అవుతుందా కదా? అవుతుంది సార్. Yes. అప్పుడు A1 union A2 is equal to 0 అవుతుందా కదా? డెన్స్ అవుతుందా కదా? పోనీ 0 పక్కన పెట్టండి. డెన్స్ అవుతుందా కదా? Yes. డెన్స్ ఎందుకు కాదమ్మా? S2 intersection A1 union of S2 intersection A2 5 అయినప్పుడు అది డెన్స్ ఎందుకు కాదు? కంపల్సరీ డెన్స్ అవుతుంది. సో బై దిస్ నెంబర్ నౌ హియర్ ద సెట్స్ నౌ హియర్ డెన్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి? ఆ కండిషన్ S1 S2 అని A1 A2 డెన్స్ సెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు S1 S2 సబ్సెట్ ఆఫ్ E అయినప్పుడు వాటిని మనం రెండు ఇంటర్సెక్షన్ చేసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అవి A1 యూనియన్ A2 కి డెన్స్ కండిషన్ గా సాటిస్ఫై అవుతాయి. దిస్ ఇస్ వన్. We shall give I will ask one question all of it. An is equal to n where n belongs to n. 1 2 3. An is considered single element, so therefore u is equal. Now here densa not densa. డెన్స్ సార్. ఎట్లా? యాక్చువల్ అది మనకి ఇప్పుడు ఏఎన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ n = 1 తీసుకుంటున్నాం కదా సార్. 1 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది డెన్స్ కండిషన్ అవుతుంది. సపోజ్ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. రేషనల్ నెంబర్ తీసుకుంటే డెన్స్ కాదు సార్. అమ్మా డెన్స్ కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడా? రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు కాదు. ఎందుకు కాదు? నేను అడుగుతాను. ఏం పేరు? సునీతనా మాట్లాడేది? నో సార్, దీప్తి. దీప్తి. కాదా? కాదా? నాకైతే కాదు అనిపిస్తుంది సార్, చెప్పండి. Where x is equal to x is where x is rational number is dense, but x belongs to x q is not here dense. Why it is? Already you told very good. It is in the p by q form. It is not p by q in the form. So therefore it is not now here dense set. In the q rational ఇంతకు ముందే చెప్పిన e does not belongs to q. అవునా? yes sir. కాబట్టి వాడు ఏమన్నీ అని ఇక్కడ క్యూ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. కాదు ఏమో అవుతుందని ఎవరైనా చెప్తారేమో అని వెయిట్ చేశా. లేదు సార్, కాదు. కేటగిరీస్ ఎవరు మాట్లాడడం లేదు, నువ్వు తప్ప, ఎవరిద్దరు తప్ప. కేటగిరీస్ అండ్ అర్థమవుతున్నాయా? Yes, sir. Yes. Categories and Bayes' theorem. See here a subset of definition here. I am writing here a subset of y on metric space X said to be a set of first category of y can be representative of the union of countable. What is the meaning of union of countable? What is the meaning of union of countable? Number. Now here then set of X. Otherwise y will be set of second category. Otherwise y set of y is set to be a set of second category. What is that meaning? Anyone tell me? Page number 34, you can check it. What is that meaning? All elements. Yeah. All elements. What is all elements, Surendra garu? Union set, sir. Union set. What is union set? Union means any element belongs to that set. 1 2 3 union 4 5 6 it is a union. Both of sets. It is a countable number. It is All together. Countable. Number for tenants of X. Countable. So Countable. y is said to be second category. Why we are taking y is the second category? Second category is also Why non-empty set. y is category? I am asking. Suppose y is a metric space on X. I am repeatingly. Y is metric space on X said to be the first category. Y can be represented the union of the countable number. Y is represented the union of the countable number. So therefore now sets. Dense sets లో ఉన్న వాల్యూస్ y లో ఉన్న వాల్యూస్ x కు సూటబుల్ అయినప్పుడు y అనేది సెకండరీ కేటగిరీ అవుతుంది. అవునా కాదా? Yes, sir. ఇదే చెప్పాలి మీరు. The set of q of rational numbers is first category nor metric space is a discrete metric space only never the empty set. Hence of
non-empty subset is only second category. This is called as the definition. Now I am going to the Bayes' theorem. BARE definition directly, and they ask the last statement prove Bayes' theorem, or they will give the statement. I am writing the statement here. If AN is the sequence of now here dense subsets of a complete metric space X, then X does not belongs to UAN for some X belongs to. That is every complete space, every complete metric space is of second category. Second category. See here, if AN is a sequence of Navier dense, the complete metric space already knows if Xn is complete metric space or not. Yes. Sequence Xn is a complete metric space or not. Yes, sir. For complete metric space, then X does not belongs to union of AN, but X belongs to X. That means every complete metric space is of second category. Every Category. space and second category etla aitudo okasari we can cross verify here. Therefore, the proof here A1 is dense. The question subset of X, and so A1 is a dense of subset X is there. So X is open or closed? A1 dense anedi subset of X and X is open or closed? Open, sir. Why? Why? No common elements between both. Yes. Section Yes. is We 5. find that the open sphere S1 radius of S1 radius R1 less than 1. So R1 less than 1 we are taking here, such that already earlier theorem we know that A1 S1 intersection 5. So F1 is the strictly the closed sphere. So we can take that S1 radius we are taking here, S1 radius here R1. Why? Because the radius we will take that the point to dense here we can take the R1 by 2. And then the F1 is non-empty open set. So A2 now here dense and F1 is open non-empty set here. We can open sphere radius also 1 by 2. It is also 1 by 2 అవుతుందా కదా R2 కూడా R1 Yes. 1 by 2 అయినప్పుడు R2 1 by 2 అవుతుందా కదా అవుతుంది, సార్. మర్చిపోండి. So therefore such that A2 intersection A2 intersection S2 is equal to 5. But we are taking here, let F2 be the concentric closed sphere, but the S2 already S1 is called R1 by 2. We didn't here. Now S2 radius is I'm writing here R2 by 2. But now I am taking A3 here. A3 dense set I am writing here. F2 is F2 is open and non-empty. We can find here S3. S3, what is their value? S3 less than R3 less than S3 for radius. R3 less than 1 by 2 power 2. Why we did not write 1 by 2? Why we will write 1 by 2 square? S2 radius is R2 R2 is 1 by 2 we took. So R3 is 1 by 2. R1 by 2, R2 is less than 1 by 2, then R3 is 1 by 2 square. So R2 by R2 is 1 by 2, no, sir? And then R3 we can Yes, write. That I told. Then A3 intersection S3 also 5 here. So these were the consider sequence here. Taking Fn, the closest Fn. So this is a condition. So therefore, closed Fn, the Dn stand Dfm stands to 0. So by this one condition here, F is equal.
intersection of 1 to infinity fn in the unique of x belongs to capital X. So therefore, clearly we have to, this point is there. So intersection ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. X does not belongs to union of A ఉన్నప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. Correct? Yes, sir. So this is called Bayre theorem. Very more అంటే ఇంటర్సెక్షన్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు సాటిస్ఫై చూపిస్తున్నాం, యూనియన్ ఉన్నప్పుడు కాదని చూపించడానికి మనం ఇచ్చేస్తున్నాం. Another AN is a sequence of now here dense subsets of complete metric space X and Y, any non-homogeneous subset X, there exists X belongs to Y and X does not belongs to A. So this is the one, the statement here. Completeness and uniform. Completeness and uniform continuity. So then X is a metric space Y, complete metric space. Already you know that from the last class also. A subset of X, therefore A bar is equal to X I am writing. A bar is equal to X I am writing. And F of I am writing A bar to Y is a uniformly continuous on function. F can be extended a uniformly continuous on function X. A is equal to X. The result is correct or not? A is equal to is true. A not is equal to X is true. A equal to X. Why? Why? Because A is subset of X, no? Exactly. A subset of, so you know that A subset of X is correct. So absolutely true here. A not equal to, so we can define here G naught X naught Y as follows here. So therefore X belongs to A. So G of X I'm right. G of X is equal to F of X. I will write it or not? Yeah, we can write. Therefore X belongs to, so therefore X belongs to capital X minus A. So therefore the sequence here Xn. So therefore A is convergence to, already I told that A bar is equal to X. So therefore A bar is equal to X means, so Xn is a sequence of the Cauchy sequence and uniformly continuous on U. So therefore so that we can take that as per these condition X belongs to X minus A. So therefore F of Xn is a Cauchy sequence. So therefore F of X is a Cauchy sequence, the complete metric space Y. So therefore a point if we define G of X, that from the definition G of X not depends on the Xn in the A. So therefore I'm telling here Xn stands to X, Yn stands to X. So therefore dx Xn Yn, that is we have to write dx X minus X we can write here in place of Yn stands to X I am writing. Am I correct? Yes, sir, we can write. Then Xn stands to, so dy F of Xn comma F of Yn is equal to 0. Correct? Yes, sir. And in what condition? It is a uniform continuous or not? Yes. So therefore F of Xn stands to G of X. So dy of F of Xn comma G of X. What is stands to 0 or anything? 0 only. Why? 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 And uniformly continuous, na? Sir. And uniformly continuous. So therefore, No. dy F of Yn G of, therefore F of Yn stands to F of Yn stands to 0. G of X amma. Sorry, G of X. Okay. F of Yn stands to 0 అయినప్పుడు F of Yn stands G of X అయిదా కదా? G of X. So now we have to prove that here. Uniformly continuous on X. So F is uniformly continuous on X. So therefore epsilon greater than 0 and find delta greater than 0. I'm asking X, Y belongs to A. Yeah.
comma x comma నాగా దయచేసి మాట్లాడదు dx x comma y less than delta. So dy f of x comma f of y less than, what is that value? What is that value? What is that value? ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన d of xn comma xn less than epsilon అనేది చెప్పుకున్నట్టు అవునా? Delta. Cauchy sequence లో less than epsilon అయిందా లేదా? No, sir. Less than epsilon. f of y epsilon by 2 అవుతుందా కాదా? అంటే ఇక్కడ నీకు సబ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ? Okay, epsilon by 2. అంటే ఇంకా అంటే 1/2 ఇంకా వాల్యూస్ పాయింట్లలో వస్తుంది. అప్పుడు మనం x dash comma y dash belongs to x such that d of x x dash comma y dash less than delta by 2, but condition is a bar is equal to x, implies that the sequence of xn is such that xn stands to x bar, yn stands to y bar. So therefore the find that n greater than n is equal to dx xn minus x bar. What is that value? N greater than n dx minus x minus x dash. What is the value? Less than epsilon. dx x minus y is this delta. Dx x minus x dash. What is that value? Epsilon by 4. Huh? Epsilon by 4. No. Sir, delta by 4. Delta by 4. Very good. Why? Because ఇది delta. మనం పవర్ లో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ x dash y dash చేసినాం delta by 2. Delta by 2. నెక్స్ట్ కండిషన్ లో చేసినాం delta by 4. Delta by 4. yn comma y dash is equal to also delta by 4. Delta by 4. So d of x xn comma yn less than dx xn comma x dash plus dx x comma dash y dash plus dx y dash yn. ఎక్కడ చదువుకున్నామండి ఇది? ఏ యూనిట్ లో చదివాము ఇది? ఏ యూనిట్ లో చదివామండి? ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదవమా? ఒక సర్కిల్ తీసుకొని డయామీటర్ తీసుకున్నాము. dx y d of x y x z అని చదువుకున్నామా లేదా? మిమ్మల్నేనండి. చదివాం సార్, చదివాం. అది ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ చదివాం. ఆ కండిషన్ లో n గ్రేటర్ దాన్ n చేస్తే d of x xn yn అవుతుందా కదా? xn yn అవుతుందా కదా? అవుతుంది సార్. f of xn comma f of it is epsilon by 2. The first condition we are taking. So therefore f of xn of dash f of yn g of y dash, and therefore epsilon greater than 0, we can find n1 and n2. N greater than or equal to n1 dy f of xn g of x dash. ఈ f of x and g of x dash ని less than epsilon by 4 గా రాసుకుంటాం. n greater than or equal to n2 is the dy f of yn g of y dash రాసుకుంటే less than epsilon by 4 గా రాసుకుంటాం. So therefore m is equal to maximum of n of n1 n2 గా రాసుకుంటే x dash comma y dash is equal to n epsilon by 2. So therefore dy of g of x dash into g of y dash, it is less than epsilon or greater than epsilon? Less than epsilon. Less than epsilon. Appudu ఇది g is continuous uniform continuous on x or not? On x, yes sir. Is it satisfied or not? Yes sir. Major Bayes theorem and these two important doubts in this unit. Any more doubts, ask me. I will clarify. Of your open your videos first.
Open mute lo pettandi. Open your videos. See me. Ask me. All of you understanding? First of all, tell me. Hello. Yes, sir. Any more doubts? Ask me. Make fast. Any more doubts? No, sir. All of you understood? Understood, sir. Surinder understood. Deepti, Anusha, Ashay, Anusha. Are you understood? Yes, sir. Understood, sir. Deepti. Yes. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Okay, sir. Any doubts? Note it and I will clarify. Yes, sir. Understood. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ గ్రూప్ లో. అందరికీ అర్థం కాకపోతే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తా. చెప్పండి సురేందర్ గారు. Okay, sir. Understood. ఓకే, డన్. Okay, sir. Any more? No doubt, sir. I understand. No doubts. Yes. So you have to first practice 3 units. Next Saturday, Sunday, we will discuss 4th unit. You have to practice. Any more doubts? First 3 units, tell me. Before going to the next unit, we will clarify the doubts and we will go to the next unit. Okay. Okay, sir. Shall I leave? Okay, sir. Thank you. Yes, thank you. హలో సునీత గారు. హలో. Any doubts? Ask me, Deepti. No, nothing, sir. Nothing. Okay. Okay. Tell me. చెప్పండి. ఏం లేదు సార్, లీవ్ చేయమంటారు ఇక? ఓకే, 5 minutes ఉందని ఇంకోటి మొదలు పెట్టలేదండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వీక్ we can start with the new topic. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Right. Yeah, Veera Babu, S.R. Krishna, you all of you understood?
అయిపోయిందా